Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes. Na kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu ni shout out customer of the day. Sasa huyu sijui kama ni jamaa ama ni binti, I don't know. Hakutumia jina yake real. Anaitwa Limitless Being. Na sitawadanganya. Yenyewe they are truly limitless. Ile kuvuruga wamevuruga hiyo site. Shukran sana Limitless Being. Na anybody else ambaye alitembea kwa hiyo website yetu mkurugenzi.co.ke, tunashukuru sana. Barikiwa, bless you. God bless you, man. Wale hatujatembea hapo kwa site, ingieni hapo, chukueni maluku, vitu zinawabamba nini. Tutasikia fiti. Sasa wadau, watu wa diaspora, kuna zile full suits zinawahusu hapo mbaya. Nasikia mnatandiko huko na baridi na niko na masuit zimejaa nyingi. Ingia hapo, chukua, sisi tutatafuta vile zitawafikia huko. Kwani iko nini? Grab yourself some sweatsuits. So very nice. Now, wangona hii episode ya leo, I don't know what to think of it. Ni zile episodes zenye I don't think ziko na moral at the end of the story. But it's a story. It's a story. I think kitu nilinotice nayo ni vile saa ingine unaplanigi life iende design fulani but inakupeleka design ingine, yani hata it's weird. It's crazy. Now, there's a gentleman hapa, wacha nimuite Michi. Michi ni jamaa amegrow kwa family ya watu wamekuwa na shida moja. Kuna hii shida inakuwaga kwa mafamilia ya relative mmoja akienda majuu anashinda akiwaambia nyinyi wote, na musome kwa bidii, nataka niwalete huku. Munasoma kwa bidii, munaua huko ma A minus B, anawazimia simu. Then katoto kengine kakitokea, kanakani kama kanafanya bidii, anarudi tena, nataka usome kwa bidii nikulete huku. Mtoto anaua, anapigwa ghosting. Sasa huyu Michi alisema not me. No. Sababu ameona watu wa familia, the brothers, sisters, cousins, potential zao zikiwa, wasted, sababu mtu ameweka kila kitu yake kwa hii kitu ya majuu. Then when this majuu thing doesn't happen, wanatupa mbao na kila kitu. And they are bright people. Akasema not me. Mimi, iyo UK mnashinda mkipromise watu hapa, mimi hata msiniweke kwa hiyo hesabu. I want nothing to do with hiyo UK. Siendi huko. Ninafanya hapa. In fact, nitakuwa askari. Taingia pale KDF niwasumbue huko. Mimi vitu zangu zinaingia tax free nini. Yani, I'll be living the life. Ya UK, stuck. So akiwa high school form 3, kakutana na kabinti pale, hit it off vizuri, kakuwa marafiki sana pale shule, nini, wanaongeaga. Hata chuo zikifungwa kuna vile walikuwa na kama hapa KU, hapa Roiro wanaingia chuo. Juu wanakatu wanafunzi anyway, but bado wako high school hiyo time. Wanabonga nini, wanaulizana what do you want to be when you grow up? Dem anasema nataka kuingia corporate sector nini. Jamaa anasikiza, anasema hata mimi nini kama hiyo. Nilikuwa nafikiria kuingia military, lakini naona hata mimi corporate sector itanifaa sana. Dem anamwambia yes, we belong to the corporate sector, that corporate world. Nikisikia umeingia jeshi, by the way, nitakatch na hiyo story haitanibamba. No, jeshi is not for you. No, why? So mambo inaendelea hivyo. Wanasukuma miaka until wanafanya nini? Kidato. Sasa mjamaa kuambia mrembo, aliapply ile kitu ya cadet. Unajua kuna vile unaweza apply hiyo kitu. Sasa mazee, after exam imeshatoka nini, siku moja mazee wana agree commit, wanakuja, wanakutana mahali, dem amenuna mbaya. Anashindwa okay, ni nini tena bana, na vile tumefurahi results zimetoka, tumefanya fiti, why the long face? Dem anamtolea gazeti. Mwingia hapo page 24.
jina ya nani nimeona hapo namba 16 anafungua hapo anapata wamechapisha list ya makadet wamechukuliwa. Mjamaa wetu wako hapo, ako ndani. Demo akamwambia mimi mambo ya mtu wa KDF staki. Kaishia. So jamaa alitoka hapo akaishia, akapiga hesabu yake akajiuliza ile ukweli. Okay, mrembo ameniacha ni sawa, wacha aende, but nataka kuingia hii KDF kweli? Wacha niingie. Wacha nipige tu hizi shughuli za kawaida, nitafute course 250 niende nifanye. Bas, vile kutaenda tu. Na akaenda akaingia chuo, kafanya course zake hatari hapo akamaliza. Siko sure alipiga nini gani, but ni hizi your conventional ones. Akaenda akapiga na akamaliza. After miaka 4 akagraduate na akatoka. Kutoka akapata kashughuli. Alienda BCom, alianza kufanya BCom. So kutoka akapata kashughuli mahali tu huku outskirts of Nairobi. Yako kashughuli ilikuwa ni kuman shop fulani, na juu yeye ni mtu ma BCom, inamaanisha yeye ni mtu kuranran mabiashara, hizo ni vitu anafaa kuwa anaweza hizo. So akawekwa hapo aranigi hiyo biz. Na alikuwa na iran akawekwa hapo kwa starting salary hapo ya 9,500. Kwa mtu tu amemaliza university, si pesa mbaya, una survive tu. Tafuta kakeja ka 3,000 hapo karibu, yani unaishi tu. So akasukuma pale, mambo haikuwa mbaya in the beginning, but I don't know, after like 2 weeks, 1 year na kitu, ikaanza kufeel, hey, do I really, is this it? Ama nafaa kuwa natafuta mahali pengine. Number 2, huyu mwenye tulianza na yeye kama employer, tulianza na yeye vizuri, lakini sasa kuna vile anaanza kunitreat, I don't know. Ni kama hata yeye amechoka na mimi, matusi hapa na pale, nini, hiyo kitu ilikuwa inambo. Na ikafika wakati mwenye shop akaleta kuna hii software inaitwa POS, point of sale. Kaiseti hapo, na juu jamaa wetu ni hatari, ni mtu yani ikifika ni mambo ya tech ni msomi yule. Akaamua wacha ni hii kitu nione, kitu ina operate namna gani, nione kama naweza ijua kwa undani. So akaanza kuanalyze hiyo software nini. Akaona okay, ni software fiti, inaweza saidia sana wase kufanya nini, kurun biz. But hizo ni zile enzi zenye kununua software ilikuwa pesa yote. But yeye asha crack, akaona hii software ya uga kwanza vile anitreatingi fiti. Hii software kuna vile naweza i-crack niuzie wase chini ya maji. Nikiokota ma20 hapa, ma20 pale, ndio kiendea hapa nini. Sinaweza kuwa nimekafunga mbaya. So ilikuwa somewhere at the back of his mind, but haku execute at that particular time. Hiyo time kuna kazini yake fulani, comrade tu, wacha tumuite Toby naye amekataa kufanya tu vitu legit kwa hii maisha. Toby unamuona tu kwa list za wash vitu legit, anasikia zikionja 40. So Toby anapigia mitia, ni aje mti yangu, wacha nikwambie, ile mboka niko nayo hapa, wewe na hiyo akili yako unaweza ua mbaya. But Michi ni mtu wa the straight and narrow. Anaona hapana. Na mimi mambo ya Toby nimesikia tangu zamani. Huyu jamaa anatafutwa counties karibu 14. Ako wanted kwa police stations juu ngapi. Kuna waseani hata wakimuona ni hivyo, wanaanza tu nduru ya hapana, sitaki kukaa na huyu jamaa. So yeye akamwambia wewe tulia tu, acha mimi nisukume mboka yangu hapa, even though bosi wangu ameanza kunikatia, but wacha tupambane tu. Na akaendelea kupiga shughuli. Akiwa tu hapo, siku moja akapata phone call. One of the guys too, I think ni one of the relatives mwenye alisafirigi huko, watu wa UK. Akampigia simu, akamwambia cheki. Najua kuna ankule wetu anakuaga na mapii nyingi kifika hizi stories za UK, lakini mimi am different. Kuna mradi kwa hapa UK na wewe na hiyo brain yako unaweza sukuma. Unasemaje? For the first time Michi akajiambia, okay, najua hii kitu ya UK nilikuwa nimesema staki, lakini unaona vile hii ngirimiti inanitreat hapa kwa hii biashara yake. Mimi naweza kuitii kitu ningangane na hii kitu ya UK. Juu sasa mimi siwezi ishi hivi. Jamaa ananitukana daily banda na hii biashara yake vile by the way akwenda naenda hii UK. Akaambia yule jamaa cheki niko ndani. Wewe niambie nahitaji nini? Wakaanza nini? Application kila kitu ikakuwa sawa. Sasa ikakuwa ni ile tucheze waiting game. One time mwenye hii shop amekaa ametukana Michi hapo. Michi akamwambia wewe kwenda huko na hii duka yako. Wewe kwani unafikiria wewe ni nani baba? Mimi ni mtu naenda UK kwanza.
hata sina idhaa yako. Kaa na hiyo duka. Na akatoka pap na akaishia. Si anajua pale UK washa submit mamambo anytime ni kuitwa kuelekea very fast. Alishangaa. Alikula nje miezi kama 3. Ule jamaa wa UK mazee ile trail ishakuwa cold. Hata hakuna nothing. Sasa Michi kajiuliza, sasa huko nisha quit. Hii kitu ya UK inakani kama imekataa. Sasa itakuwa aje hapa? Akakumbuka na niko na kazini yangu anaitwa Toby. Toby si mtu anapenda mambo ya Kristo, lakini wacha nisikie tu Toby anaendelea aje. Toby ni aje? Toby akamwambia, wacha nikwambie wewe, najua umesota wewe na hiyo akili yote uko nayo, ile pesa iko hapa nje wewe utake. Nakwambia tukashikana buda. Tunaweza bumburusha watu hapa mbaya sana. Michi akamwambia, hata hiyo kuokoka nikaa nimewacha. Wewe niambie unadai aje? Tukutane. Tukutane wapi, kwa keja yako? Hapana. Keja yangu sijalipa rent mazee. Najua nilikorofishana hapa na nani, sasa sijakuwa kazi miezi 3. Sasa hata rent sijalipa. Haina mambo, hata mimi yangu sijalipa, lakini wacha tutafute kitu haraka tulipe. Toby akainua simu hapo haraka faster. Akatandika mtu anataka fake certificate. Yes, university. By the way, jamaa ameniambia kwa email, akaniambia, Abel, wacha nikwambie, a good chunk of watu wanapigwa hii town ni watu wako na ka grid, ni watu wanataka kashoti. Hao ndio watu wanapigwa. Toby within minutes alikuwa shainua simu hapo, akapata mtu anataka certificate ya chuo ya haraka. Akaambiwa ni aje nipige 7,000 hapa nikutafutie certificate Tekengori. Huyo msee akatumia Toby 7,000 ya certificate. Toby akatumia Michi 5,000 aende alipe rent, then wakutane waanze meeting kwa nyumba ya Michi. Now, wakiwa hapo Michi sasa Juni boy akona akili akaambia, sasa Toby, tukichapa watu 7,000 itabidi tuchape watu wengi ndio tusurvive. Hebu tuangalie vile mtu mmoja badala ya kuchapa 7,000 tunaweza mpiga kama 30. Ndio yani tusichome places nyingi sana. Toby akamwambia, you see, hii ndio ile brain nilikuwa nakwambia tunahitaji. Unasemaje? Akamwambia, sasa huyu jamaa amekupiga 7 juu ya certificate. Na first of all, Michi ni msem deadly hapa kwa makompyuta. Alienda akagenerate hiyo certificate. Aliitengeneza kabisa. Photoshop hapa na pale nini kashikanisha bataka ile kitu ya sample. Ndio isitumike. Wakatumia ule jamaa huko wa 7,000 wakamwambia, ni aje hata sati yako ndio hiyo. Unaona vile imeiva sawa? Safi, logo ya shule safi. Signature ya sijui chancellor safi. Iko sawa. Akaambiwa, sasa cheki, tunaweza kutumia hii nini? Hii sat vile iko, lakini hii sat si tuirembeshe. Number 1. Actually hatuwezi kutumia hii, tunangojea mpaka ile time wale wana graduate ndio itoke na ya wale. But ukitaka itoke mapema before wale, wewe badala ya 7 wewe rusha 20. Jamaa juu ameshaona sat, akasema sawa, nawekelea 20, niweke wapi? Weka kwa namba yangu. 20 ikaekelewa. Michi akamwambia, sasa mwambie tuko na transcripts pia. Cheki. Nani? Sasa inaenda gafiti na transcripts. Ukatupiga hata 15. Tunakuundia transcripts hapo haraka yani ndio uko na mpaka supporting documents wakati unapeana hizi vitu. Okay. So nirushe 15. Sawa. One day wakakuwa wametandika jamaa 7,000, 20,000 na 15. Hiyo ni 42 Gs. Enyewe Michi yani akili yake iko kazi. So wakamaliza hiyo safi na wakablock huo jamaa. Hiyo story ikaishia hapo. Sasa wameingia town. Ukishaingia town uanze kushikashika masenti hivyo, unaanza kukumbuka mpaka ma ex wako. Na kuna dem aliniachaga juu nilikuwa naenda jeshi. Yako wapi huo dem? Kamvutia simu, wakasikia mali yuko, waka connect, wakaanza ma story nini. Dem akaona Michi, siku hizi naona mambo yako si mbaya, unapiga maviatu origi. Okay. Uko tu sawa wewe. Na wakarikindle ile kitu walikuwa nayo hiyo time. Okay? Jamaa akakumbuka, niko na ile POS. Kuna ile system nilikuwa niabule bosi wangu. Nikapata mse by the anahitaji hiyo POS, tunaweza fanya majambo juu niko na kila kitu. Ni kuwauzia tu POS, kuwauzia POS deadly. Niliacha nimefanya mambo kwa hiyo software ya huo bosi deadly. Juu ya kunitukana, simhurumi. Wacha tuuze hiyo POS. Kidogo
Toby anamwambia mazee, hata ni funny umeongea juu ya POS. Kuna mama fulani amekuwa akitafuta hii kitu deadly. Akona busy ya kuuza sijui mchele huko sijui Murang'a ama ni wapi. So anatakaga hii kitu sana. So ni kitu tunaweza pata na tunaweza uza how much? Hii tukashika kila mtu hata 20 Gs. Iko tu sawa. Hapana, usiambie mama 20 Gs. Hiyo tuseme 60 iko sawa. Sawa, 60 iko fiti. But sasa Toby hana direct contact na nani? Na umadhe. Toby anajua jamaa fulani yako huko hizo sides za Murang'a huko, mwenye anaweza wa connect na nani? Na mama. So si wakavutia huo jamaa, wakamwambia ni aje, kuna mother fulani anauza nini, alikuwa ameshow interest ya ile kitu ya POS, unaweza tu hook up, mnataka kumuuzia, lazima nikule, mnamuuzia how much? Tunataka kuona kaka 60 kanaweza toka. Bas, kwa hiyo 60 kindeni yangu. Okay. Ni sawa tu, haidhuru. Sawa, umeingia ndani. Haya. Michi akasema ndio tuingie hii Maskan tukikawa wase wanajiweza, tusiende na matatu. Uko na mse unaweza bonga naye mazee akona kandai, ndio tuingie tukae wase wanajua ile kazi imewaleta nini. Toby akadai kutafuta tu mtu akona gari. Kwani miudu? Hiyo ndio shughuli yangu. Acha nikubonge na Arif yangu fulani hapa. Kachapia Arif. Ni aje? Hii pick up yako uko busy sana nayo hii weekend? Hapana. Si tukimbia hapa Murang'a jo, kuna biashara ya haraka. Inatoa ngapi? Nika 60 tu tunataka. Bas kindeni yangu. Okay. Ni sawa tu, haina mambo. Sasa mwenye pick up amekula kinde. Michi akule kinde, Toby akule kinde, ule mwenye anawa connect na mama akule kinde. Kubaki ka 20 kakuharibu. Aka ka 20 ndio kanaweka hii pick up mafuta, ndio wakifika huko kana chafua meza na to drinks hapa na pale, kanawekwa nyama nini. Bas hiyo hesabu iko sawa. Acha tukule makinde tusikie fiti. So wakapanga siku poa, kila kitu iko sawa. Jamaa wa gari akakam. So jamaa wa gari, Toby, Michi ndani. Wakaanza safari ya kuelekea wapi? Murang'a. Pale mbele wakapigia nani? Jamaa wa connect. Huyo mwenye na wa connect na mama. Jamaa akawaambia, nishaongea na mama, so nyie endeni tu direct. Anawafanya nini? Anawa expect. Hata nimempatia namba yenu, awavutie. Sawa. But mkimaliza shughuli, tafadhalini kinde yangu mniwekee wapi? Mniwekee kwa simu. Haina mambo, tutakuwekea. So huyo si ni hivyo, wamemalizana. Hawa wanataka waende wapige shughuli, wachukue hiyo ganji, wapatie jamaa kati yake warudi. Wakielekea wakiwa tu somewhere tu on Thika Road hapa. Simu. Ni nani? Ni ule madhe. So wakachukua, hello? We, mumefika wapi? Tuko hapa Thika Road. Hapana, haitaweza. Unajua niko na haraka, hata niko na meeting na mheshimiwa fulani saa hii. By the time nafika hapa na mimi nimeambia mheshimiwa by saa 4 tunafaa kuwa tunaonana. Sinaona mtaweza. Wakaangalia wako na 9:25. Kutoka hapa mpaka Murang'a na 35 minutes hatuwezi. Tunaweza. Wakamwambia, cheki mam. In fact kama ni 10 hiyo tuna make kabisa. Wewe tupatie tu until hiyo 10 tutakuwa hapo. Akasema haya, mwarakishe, otherwise hii kitu tutapostpone tufanye siku ingine. Wakakata simu. But as wanafinya hii gari wakitrai kumeki 10 am deadline, wanajiuliza, kwani hii POS ni important aje kwa huyu mama? Juu vile anaongea kuna agency fulani. Okay, ni sawa tu, wacha tuende. Ameongea na agency nyingine yani mpaka nashindwa. Okay, let's go. So wakaenda wakafika, na ukweli wali make it. By the time 10 inagonga hivi walikuwa washaingia hiyo area. So wakacall mother, ni aje tuko area, tukuje wapi? Msikuje hapa kwa nini? Itaharibu. Tukutane kwa hoteli fulani hapo. Akawaambia nini hoteli, majamaa wakaenda hoteli, wakabangaiza, wakavuta kiti fiti, wako sawa. Mwenye pick up, Michi na Toby hapa kando. So kidogo mother ndio amekaa. Ameingia, atembei peke yake, anatembea na watu wanakaa ni kama wanamchunga hivi, mpaka wanashindwa, kwani hii POS anaenda kufanya nayo biashara gani? But haidhuru, wacha tuokote aka ka 60 tutoke hapa, si tuende. Mother kakama kavuta kiti, okay, hapo nini mko salama? I hope mmehudumiwa. Haina mambo madhe. Acha tu ni take through the system ndio uelewe, hata before waekele laptop kwa meza. Mother akamwambia hapana cheki. Tufanye aje?
nataka tufanye hii kitu bila haraka nyingi nini, so wacha nikupatie 300 saa hii, then on 10th of January na kucall. Saa hiyo ilikuwa sometime in December. On 10th of January na kucall, so chukua hizo 3 for now. Bangaiza tu na usiogope. We jua tu by the time tunafika 10th ndakuwa nishafanya mambo yangu, so ndakupigia. Sawa, akaingia kwa handbag, akatoa stack 3, pap 100 akawapatia so 3. So hii time yote Michi anataka kusema ni kama una nini pia kamkanyaga hapa chini haraka faster wewe. Unataka kusema nini wewe? Tulia. So Michi aka maintain, mother akawekelea do kwa meza ni nini, na akaamka haraka fast akaambia sawa, si ni vile tumeongea 10th, by 10th ndakuwa nimewacall. Sawa. Chap, mother kaingia prado yake na akaishia. Unajua walinyamazia na hapo kwa meza wakijiuliza mama amefikiria sini kina nani? Clearly huyu si mtu alikuwa anakamku uziwa POS. Alafu ndio atupatie so 3 saa hii, atuambie tusikue na wasiwasi 10th atatukall. Kwani mradi ni ya how much? Okay, na nani mwenye hii mradi? Juu sisi. You know what? Hizo ni maswali fiti sana kujiuliza wakati tunakunywa bia baridi huko Nairobi huko mahali tumezima simu na lines tukatupa. Bas, toka, ingia gari, ingia petrol station, weka mafuta, rudi Nairobi. Teke ngori, tupa lines kila kitu. Anza maisha upya na phone lines mpya. Ladies and gentlemen, to this very day they have no idea hiyo pesa ilikuwa ya nani, ilikuwa ya kufanya nini, nani ndio, they have no idea paka leo. Now kumbukeni hii time hii kitu ina happen ni December. Wameambiwa January 10th watapigiwa. Wanapigiwa wapi? Si wametupa maline, so hawapatikani. February ule jamaa alicall kutoka UK akasema panga mambo yako nataka kukuleta. Akacall, ni aje mambo imego through. Uko na passport? Niko nayo. Teke ngori. Tikiti ndio hiyo. Hii ndio mali una report. Sharp. February jamaa wetu walikuwa tayari kwa ndege akielekea UK. As we speak today, not only is Michi uko, but hata Toby alitolewa kwa minyororo ya wash na uconman. Amefuata Michi wapi? Uko UK. Ule girlfriend mwenye walianza kuongea tena nini, saa hii as we speak hata yeye amevutwa ako UK. So amesema historia leo ilikuwa hata haina moral, haina nini, ilikuwa tu ya kuambia Wakenya kuna conman hatari sana alikuwa hapo, lakini thanks to him huyo conman ametolewa kwa streets za Nairobi. Mmepona sababu yeye ametoa jamaa kutoka Nairobi amempeleka UK. Bas, haina mambo mengine. Haya, wacheni nifungie hiyo story hapo. Kama una watch story na kuna pesa ulipeana mahali sijui ni wapi kwa kahoteli 1,300 alafu mkarealize mulipea mtu wrong, ako UK. Haya, adios muchachos. Peace. Ndio sasa hiyo mother na watch hiyo show. Wow. Nani Ay. Na kuna kijana alikuwa anajaribu kuniongelesha, naona akikanyagwa chini ya meza na sikujiuliza.